The Kalinga province proudly presents another version of Bicol Express, the Binungol, a mix of vegetables like beans, bitter gourd, bamboo shoots, and mix of water shells, pork, or chicken. But the most important ingredients are the seafood or chile. Binungur ata isuday tama ti specialty nga may saka dagiti specialty nga ulam nga nagasang aglalaok nga nateng. Isu garo ti specialty data nagasang ti Kalinga mahilig ti sili. Another food delicacy from Kalinga is their inandila, which means just like a tongue, a type of suman or rice cake made from the pounded sticky rice galapong. Ti inandila isu ti specialty nga kakanin nga mausar kaling iti wedding, dagiti panag-asawa, nyaman nga special occasion.